to the announcement carefully. Your class teacher is on leave today. As per the instruction of your teacher, you must discuss chapter 3 among yourselves and prepare for the final exam. Next period will be a free period. Wish you all the best. കണ്ടോ നിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു പ്രചണ്ഡനം, പ്രക്ഷോഭനം, ദൃഷ്ടാടനം. കേട്ടോ നിന്റെ കാതിൽ ഒരു ഹുമേളനം, ദൃഷ്ടാപമായി തുപ്ലോദയം. നീ അറിഞ്ഞോ പെണ്ണ്, പാരിക്ഷോക്തിയായോ, തൂലം തുച്ഛം മോഹിച്ചല്ലോ ഞാൻ. കാറ്റുപോയോ പെണ്ണ്, ഇഷ്ടകാന്തം നീയേ, ഉള്ളിൽ കൊള്ളിച്ചാടും പൂക്കും ചന്നം പിന്നം ചടപടയോളം. ധൃണ്യത്തോ നിന്മാരത്തോ വേടൻ തേടിയ മലനിരയോ, ആ കവിളത്തെ പിഞ്ഞാണത്തിൽ മോരിൽ മുങ്ങിയ കുന്തിതമോ. എൻ പാട്ടിൽ മുട്ട നോട്ടം, നിൻ വരിക്ക പ്ലാവിൻ തോട്ടം, ഇനി സുമ്മക്ഷോഭിയാ വേണം നീ. പൊക്കാളിപ്പൂ കാറ്റ് എൻ ഇഷ്ടരാഗം പാട്ട്, നീ എന്നെ നോക്കും നേരം നെഞ്ചിൽ വിഷും 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 വിഷും. കണ്ടോ നിന്റെ കണ്ണ് ഒരു പ്രചണ്ഡനം, പ്രക്ഷോഭനം, ദൃഷ്ടാടനം. കേട്ടോ നിന്റെ കാതിൽ ഒരു ഹുമേളനം, ദൃഷ്ടാപമായി തുപ്ലോദയം. മഞ്ചരിയോ ശ്രതകാകളിയോ, രണ്ടാം പാദത്തിൽ പ്യാരിതയോ, നിൻ ചട്ടികളിൽ ഒരു ചീലാവായി എന്നും നീന്താൻ തോന്നുവതോ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഞാനും, റിപ്പബ്ലിക് ഡേയോ നീയും, ഒരു ഹോളിഡേയും അർമാദമോ. 100 കിണ്ടൽ പൊന്ന് നിൻ കുത്തളാന്തം കണ്ട്, ഒട്ടിച്ചേരും നെയ്ച്ചോറായി നമ്മൾ ഡിസ്കോ ഡിസ്കോ ഡിസ്കോ. കണ്ടോ നിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു പ്രചണ്ഡനം, പ്രക്ഷോഭനം, ദൃഷ്ടാടനം. കേട്ടോ നിന്റെ കാതിൽ ഒരു ഹുമേളനം, ദൃഷ്ടാപമായി തുപ്ലോദയം. നീ അറിഞ്ഞോ പെണ്ണ്, പാരിക്ഷോക്തിയായോ, തൂലം തുച്ഛം മോഹിച്ചല്ലോ ഞാൻ. കാറ്റുപോയോ പെണ്ണ്, ഇഷ്ടകാന്തം നീയേ, ഉള്ളിൽ കൊള്ളിച്ചാടും പൂക്കും ചന്നം പിന്നം ചടപടയോളം. Chapter 3 is the main chapter of the book. We must really work on it. Hey, cool down. Why are you so serious? If you miss the chapter, you'll miss the very purpose of being in the school. If you miss it, you'll miss the purpose of sending your child to school. Every parent, every teacher, every student, and every person must read the chapter. The chapter is an open letter to a teacher by a parent. The very first sentence of the letter is, "My son starts school today." A letter from Abraham Lincoln to his son's teacher. Ladies and gentlemen, welcome Mr. Abraham Lincoln. Papa, where is my teacher? I want to dedicate a song for her.
ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ನೀ ಕಲಿಸು ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ನೀ ಕಲಿಸು ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವೆ ನಾ ಸತ್ಯವನಾಡಲು ಕಲಿಸು ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವೆ ನಾ ಸತ್ಯವನಾಡಲು ಕಲಿಸು ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಕಲಿಸು ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಕಲಿಸು ಕಲಿಸು ಗುರುವೇ ಕಲಿಸು ಕಲಿಸು ಸದ್ಗುರುವೇ ನೀ ಕಲಿಸು I am Abraham Lincoln, and he is my son. I am Robert Abraham, and he is my father. My son starts his life today. I would like to meet his teacher. Even I do. Please take your seats. You are welcome. Papa, I think this must be the school of your dream for your son. I believe my son will achieve my dream. ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ವಾ? ಅವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಸಂಬಳ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ತೋಟಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕರಿತಾನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಹಣನ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಲಿ. He gave you back the 100 rupees. That old man is a teacher. My son, 100 rupees earned is of far more value than 1,000 found. This is the first lesson you learn on the first day of your school. I thank you for being compassionate to the old man. I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a real good teacher. I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a real good teacher. Hello, teacher. He is my son, Robert Abraham. He is my father, Abraham Lincoln. I gave my son to you today, and this is my letter to you. Sir, you are the former president of America. He was, but now he is the president of Robert Abraham. Oh, you are a smart boy. You are welcome. Sorry, principal is calling. Robert, see you tomorrow. See you, ma'am. Dream, believe, achieve. These are the 3 pillars of this school. The mantra with which we build our future. Those who have been here have set very high standards for you. Today, all of them are successful men and women in their respective fields. They follow the mantra taught to them by this school. The road to your dreams is not always easy to navigate. Sometimes dotted with mountains to climb, obstacles to overcome, and hard mind-numbing times that will make you feel like quitting.
your teacher. And we are your children. We teach, we learn, and we dream together. Ma'am, why should I dream in life? The two most important days in your life are the day you are born. Happy birthday to you, ma'am. And the other day? The day you find out why you are born. Reflect on this. You will know why you should dream. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Hello, teacher. I'm Abraham Lincoln. Please teach my son all adventures that probably include wars, tragedy, and sorrow. And to live this life will require faith, love, and courage. Hello. 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 Don't touch the children. They are my children. Did you get frightened? Always remember, for every enemy there is a friend. For every crooked person there is a dedicated leader. All men are not true, but there is a hero. Have faith in yourself. This is enough for today. We shall meet tomorrow.
My father, what are you doing? Are you writing another letter to my teacher? How was your first day in the school? My first day would have become my last day. What happened? Day started with dream, ended in a big tragedy. But the day was so thrilling. Next week we have a class test. Please meet my teacher after the test. Class test is always a preparation for life. All the best. Teach him to ponder the beauty of creation. Birds in the sky, bees in the sun, and flowers in the green hills. In the beginning, God created heaven and earth. God gave us the earth as our common home. The earth is like a sister with whom we share our life, and a beautiful mother who opens her arms to embrace us. St. Francis is praising God for this beautiful creation. All what we see in creation are brothers and sisters for St. Francis of Assisi, our heavenly patron. We are also brothers and sisters. Exactly, children. St. Francis had written the Canticle of the Creatures. He says we are all brothers and sisters. Even the sun, the moon, the stars, the water, the fire are all brothers and sisters. Chakaraka chicha cho chakaloram gando wando lakarakatam akko takko idigidi gidigo idipai vidipai chiki chakacho gili gilimal sulusulumal makanaka hukubukure tukubukure chakalaka bikko chikko sili sili siligo bagradum chiki chakacho.
देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद से सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए घरे बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। Ma'am, one parent has come to meet you. Thank you, I'm coming. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಬರೀ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ? ನಾನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ. ವ್ಯಾನ್ ಫೀಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು. Rahul and Mohan, come here. How come both of your answers are the same? Teach him in school. It is more honorable to fail than to cheat. Robert, tell your friend to laugh when he is sad. Tell him also there is no shame in tears. He is a nice boy. Papa, there is a good news. Your son failed in exam. Congratulations. Come, let's celebrate the failure. Shake your body, let's dance. Move your body, let's dance. Mommy, daddy, baile, let's dance. Exam ali, pass or fail, or let's dance.
your body, let's dance. Move your body, let's dance. Shake your body, let's dance. Move your body, let's dance. Hurki sigli, sigbe hogli, let's dance. Geli maro, goli maro, let's dance. ಸಾಕಾರ್ ತು ಬೋಧನೆ ಯಾಕಿನ್ನು ರೋಧನೆ ಕುಣಿಯೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ Hakrole, step hakrole. Shake your body, let's dance. Move your body, let's dance. ಟಾಪ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ರ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ Thank you for teaching my son to learn how to gracefully lose and enjoy winning when he wins. I met in my life an amazing father and a wonderful son. I gave my son to the school, and now the school is giving me a generation with dreams, a generation with sublime faith in humankind and God. Dream, believe, achieve. The mantra becomes reality in humanity provided the child, the father, the mother, the teacher and the school realizes that each of them live for each other. This I see in St. Francis School. That's why I brought my son to this school, the school of my dream. He is such a nice father because he is my father. Behind every young child who believes in himself is a parent who believed first.